Mm. live Awesome. எனக்கு காட்டல. எனக்கு காட்டலையா யோகி? Okay. So hello all. எல்லாருக்கும் good evening. It was a great race weekend for sure. This race weekend, we are done with the three races of the year so far. So here now, I have Kunal with me, Hello. and எல்லாருக்கும் வணக்கம். Yogendran is operating in the background as usual. And we might have Abu and Achut, my brother Achut, joining as well probably in the next few minutes. So if you have some questions, you can feel free to drop in the chat so that we can answer. ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்மளுக்கு F1 ஃபார்ம் ஒன் இருந்துச்சு. We are going to have MotoGP. We had two rounds of Formula E, and what else? We have IndyCar as well. ஆனால் நான் நாளைக்கு விடிகாலை 4 மணிக்கு இந்தியன் டைமுக்கு அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. இந்த வாட்டி என்னால் IndyCar வேற மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, எதுவும் பார்க்கவே முடியல. But I heard it's going very interesting. இன்னைக்கு லைவ் லேட்டாக வந்த ரீசனே டியூ டு இதுதான், ஃபார்முலா இ தான். We wanted the Formula E to get over, so that we can do live and cover up both the Formula E and the IC engine variant of Formula 1. Uh, ஃபார்முலா இல வந்து இட் வாஸ் ரியலி ரியலி டாமினேட்டிங் வீக்கெண்ட்னு சொல்லலாம் பை ஜாகுவார் டிசிஎஸ் ரேசிங். டிசிஎஸ் பாய்ஸ்லாம், நம்ம ஊர்ல நிறைய டிசிஎஸ் பாய்ஸ் இருப்பீங்க. டிசிஎஸ் பாய்ஸ்லாம் நிறைய சட்டை இழுத்து வச்சுக்கலாம், ஐடி கார்டு காலர் ஐடி கார்டு வச்சுக்கலாம், சுத்தி ஐடி கார்டு ஐடி சுத்தி சுத்தி. சொல்லலாம். Yeah, exactly. So because they, even though the Jaguar TCS cars didn't have qualifying pace for both the drivers, they have absolutely amazing race pace. நேத்து வந்து Mitch Evans started from P9 and made up all the way to win the race. And today's race, if I'm not wrong, he started P5 or P6, and then he won the race as well. They are the team is working really really well. They know when to use the attack mode, and they know when to attack. And it works like a very very technical team. It reminds me of old Red Bull days, not current Red Bull days, the old Red Bull days when Sebastian Vettel was there. uh, if someone was there, they used to tell him, because the team used to do all the calculations, எல்லா calculation backgroundல பண்ணிட்டு இந்த லேப்ல இங்க அட்டாக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான். அண்ட் நோ வண்டர் ஜாகுவர் ரெட் புல் F1லயே ஜாகுவர் பை பண்ணி தான் ரெட் புல் வந்தாங்க உள்ள. இங்கேயும் அதே ஜாகுவர் அப்படி பண்ணுது. ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் ஜாகுவர் energy is still there along with Red Bull and inside. So that's something in common I could find when while watching the Rome EP. And yeah, நம்ம ஹோம் ஸ்டார் அங்க வந்து அந்தோனி ஜோவினாச்சி ஒரு மட்டமான டீம்ல ஓட்டுறாரு. ஸோ எதுவும் பண்ண முடியல. நேத்தும் டிராகன் டிராகன் எதுவும் பண்ண பிரின்ஸ். முடியல. இன்னைக்கு ரிட்டையர் வேற ஆயிட்டாரு. And whatnot. We've had exciting races. Formula E is very exciting. அதாவது கார் சவுண்ட் மட்டும் இது பார்க்காது, அதுக்கு மியூட்ல வச்சே பார்க்கலாம். ஆனா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேசிங் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஈவன் தோ இட்ஸ் பம்பர் கார்ஸ் மாதிரி ஆகும், பிகாஸ் பம்பர் கார்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சாசி இஸ் லைக் தட். அண்ட் த ட்ராக் இஸ் த ட்ராக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரீட் ட்ராக்ஸ். ஸோ நீங்க இன்ஃபேக்ட் ஃபார்முலா இ ரேசஸ் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஜெட்டா, சிங்கப்பூர் இதெல்லாம் நிறைய பேர் மோனோக்கோலாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு. பட் ஃபார்முலா ஆல்வேஸ் ஹேப்பன்ஸ் தேர், அண்ட் இட் ஹேப்பன்ஸ். Maximum speed is capped 240 kilometers per hour, but the racing is still pretty much the same as Formula 1 in the street circuits. So when they already always be in the street layouts,
you can see how fast they are and how actually uh, I mean அதே த்ரெட்ஸ் இருக்கு, சேஃப்டி த்ரெட்ஸ் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரீட் சர்க்கியூட்ஸ்ல பாக்குறோமோ அதே தான் இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு வாட்ச் ஃபார்முலா இ as well in terms of racing, and I won't say it will give you ஃபார்முலா ஒன்னோட எனர்ஜி, பட் ஏன்னா ரெட் புல் அங்கதான் இருக்காங்க, ஃபார்முலா இல்ல, எனர்ஜி இருக்காது. ஏன்னா மான்ஸ்டர் கூட அங்கே இல்லையா, மெர்சிடிஸ் இருக்காங்கல்ல. ஆமா, மான்ஸ்டரும் இல்ல. But just wanted to give a small update, Aranga. நீங்க சொன்ன மாதிரி it's a very very close bumper cars மாதிரி. I got reminded of Max Verstappen's radio commentary, I think 4-5 years back, where he said they want to play bumper cars or something, but very close racing where right now John Eric Verne is leading the championship table 60 points order. And in second place is Robin Frins from Envision. Envision Racing, 58 points. So you can see already that gap 2 points தான் இருக்குது. Again, 2 points back is Stoffel Van Dorn from our Mercedes CQ Formula E team. So your top 3 teams are just covered by 4 points, or top 3 drivers. My bad. Top 3 drivers are covered by 4 points. So, I mean, it's a very close, wheel-to-wheel racing. So Formula E adu paakalam. Just wanted to give an update on the points table for the drivers. Yes. And Formula E வரதா பேசணுமா? I mean, it was exciting race. We've had, in fact, speaking of Robin Frins, he was in the podium coordinator, podium winner for both the races, and he gave amazing racing in both the races. Nethu seri, Indiku seri, and we had nice racing with DS Techeetah and Porsche as well. The Landry Lotterer was in the mix. So yeah, we've had nice ones. அண்ட் ஸ்ரேயாஸ் கேஸ்ரால் மோட்டோ ஜிபி பத்தி ஒரு ரேஸே ஆரம்பிக்கல, இன்னைக்கு நைட் மிட் நைட் ரேஸ். ஸோ இது வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஐ டோன்ட் ஃபாலோ மோட்டோ ஜிபியோட குவாலிஃபைங், ஸோ ஐ நீட் டு செக் ஆன் தட். பட் மோட்டோ ஜிபி ரேஸ் பாருங்க, பிகாஸ் த சாம்பியன்ஷிப் இஸ் கோயிங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு ரேஸும் ஒவ்வொருத்தர் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. அண்ட் surprisingly, customer Ducati teams are doing much better than the factory Ducati. So that is something very very interesting to watch. In fact, நாங்க MotoGP பத்தி அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணலனாலும் நிறைய அதை பத்தி நிறைய பேர்கிட்ட பேசிட்டு இருப்போம். அப்படி ஃபாலோ பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன விஷயம்னா, MotoGP has gone for a hybrid bikeன்னு சொன்னாங்க. நான் என்னடா ஹைபிரிட்னு சொல்றீங்க, எப்படி போட ஹைபிரிட் MotoGP வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஹைபிரிட் கிடையாது. It's a mix of, they mixed 2022 components with 2021 components at the end. Pecco Bagnaia சொன்னதுனால, பட் அது அப்படியே அவங்களுக்கு பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ their development is going to be key, and they might lose out potentially in the championship this year. And we are going to have Moto3 starting in about 40 minutes from now, and then we have MotoGP at 11:30 p.m. and then we have Moto2 at 1 a.m. and it's happening at COTA, Circuit of the Americas. அதுவே ஒரு bumpy circuit. So last time, if Aranga, if you remember, I don't know if you do, but many MotoGP riders complained that the circuit was very bumpy last time when they visited. They wanted to not race in the circuit anymore. Ban pannonu solittu they were they were very adamant on it. But good to see that they have come back, and hopefully they have made some in fact, with the steep slopes, it's very difficult to ride on that circuit. I wonder how are they even doing it, especially in the first sector. அந்த ட்ராக்ல MotoGP F1 ஓட்டுறதே ரொம்ப கஷ்டம், அண்ட் MotoGP எப்படி ஓட்டுறாங்க எனக்கு சத்தியமா புரியல. பட் it's very very good. Now we have Abu coming in, Abu joining us as well. So கரெக்டா, hi Abu. Hello. Yeah, long time no see. Good. ஸோ அபு, இப்போதான் MotoGP அண்ட் ஃபார்முலா பற்றி பேசணும். ஃபார்முலா 1 பற்றி பேச ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Sure. First of all, we need to thank our live screen attenders and those whoever supported us for the live screening. Huge applause for you guys. We had a second successful screening for Formula 1. Though there were some hiccups, but overall, the response we've had was pretty amazing. We've had people talking to us, and நிறைய பேர் வந்து கான்ஸ்டன்டா பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ரியலி அப்ரிஷியேட்.
எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நாங்களும் ட்ரை பண்ணி வில் பி ஹோஸ்டிங் அவர் ஸ்க்ரீனிங்ஸ் த்ரூ அவுட் த சீசன். அதுக்குன்னு 1 மணி ரேஸ் எல்லாம் கேட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு. மயாமி கிராண்ட் பிரீ 1 மணி மயாமிலாம் வீட்டுல ஒரு பியர் அடிச்சுட்டு உக்காந்துக்கோங்க, அதான் பெஸ்ட். நாங்க ஒரு பிளேஸ் வச்சு பியர்லாம் குடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். பட் அதர் ரேசஸ் வி கேன் டூ. இந்த யூரோப்பியன் லெக், மிடில் ஈஸ்ட் லெக் அதெல்லாம் நல்லாவே ஹோஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ரேசஸ் as well. லைக் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு, சிங்கப்பூர். பட் அது வரும். அது வந்து சிங்கப்பூர் இந்த வாட்டி. ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் சிங்கப்பூர், before we start talking about the race today, Singapore வந்து செகண்ட் ரேஸ் ரீப்ளேசிங் த ரஷ்யன் கிராண்ட் ப்ரீ வரும்னு சொல்றாங்க. பட் எவ்வளோ தூரம் அது உண்மையாகும் தெரியல. பிகாஸ் ஈவன் தோ த ஆர்கனைசர்ஸ் ஹேவ் given a nod for it. Since the last 2 years we didn't have a Singapore Grand Prix, just like the today's Australian Grand Prix. Public should be okay with it because already Australia, even though it's a semi-street circuit, the street part is just near a public park there. So அது வந்து அவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்காது. பட் சிங்கப்பூர்ல வந்து இட்ஸ் an area of the city itself. So அது வந்து they have to close it to run the race there. I don't know if they can close it for 2 weeks, but still let's wait and watch what happens. So இன்னைக்கு ரேஸ் அரங்கா காமெண்ட்ஸ்ல ஸ்ரேயஸ் சொல்றாரு குறுக்குல இந்த செப்பாங் வந்தா என்னதுன்னு. சோ நானும் அதான் நினைக்கிறேன், செப்பாங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். I'm badly wishing for Sepang actually. It's a very good circuit, again very challenging, like Singapore itself. It tests the drivers, it drains the drivers as well, how like Singapore does. So Sepang is a different challenge altogether. So even I hope Sepang comes in. Yeah. Abu, I don't know if you are seeing the chat or not. People are very, very happy that they are seeing you. So give a very big hi for you. Thank you, and I appreciate it. I cannot see the chat, unfortunately, because I'm coming through Meet, but yeah, it's very nice to see you guys as well. Thank you. அதனால தான் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். Next, okay, we've had a few comments and questions running in. ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். First is என்ன சொல்லலாம், views of VR. So asking rumors about Mercedes floor change in Australia, but change பண்ணவே போல. Any problem இல்ல tactics ஆன. So first of all, நேத்து நீங்கள் உங்களோட லைவ் ஜாயின் பண்ணீங்களான்னு தெரியல. And before jumping into the discussion, I want to say that we always save our live sessions regardless of you people attending or not. ஏன்னா சேவ் பண்ணாதான் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பப்போ பேசவே அப்பப்போ பார்க்க முடியல. நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் எப்போ வேணா ஃப்ரீயா இருக்கும்போது, டிராவல் பண்ணும்போது, ஆர் வென் வி ரிலாக்ஸ், ஆர் வென் வி ஆர் இந்த when we are in some work or some leisure time also நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ அதனால நாங்கள் எப்பயுமே இன்ஸ்டாகிராம்லையும் சேவ் பண்ணி வைப்போம், அண்ட் யூடியூப்லையும் சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ do check out if it's there in both the places. So most of the time it will be in both places. Sometimes Instagram மட்டும் தான் இருக்கும், sometimes YouTube மட்டும் தான் இருக்கும், due to also our own personal workல கொஞ்சம் பிஸியா இருப்போம். ஸோ அதனால எங்கே ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளேஸ்ல வச்சு வைப்போம். ஸோ do try to check it out in both the places as well. So நேத்து அதான் coming back to the question about the updates. See, about the updates, எல்லா டீம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீடியாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக மட்டுமே they'll say that this update will be there, that update will be there அப்படின்னு. physically notable updates, I mean it's not that updates வரவே வராதுன்னு சொல்லல, but notable updates வந்து when the logistics are very tough, it can't come actually, because we've started with Bahrain, not only the first race but 2 weeks back before that itself with pre-season. So all the teams are away from their home, they're from their base actually, which is in Europe. All the teams have the base in Europe. ஈவன் ஒரு ரஷ்யன் அமெரிக்கன் டீமா இருந்து அது வந்து அமெரிக்கன் டீமா திருப்பி மாறி அதுவும் இட்டாலியில ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஜெர்மன் டீம் பிரின்சிபலா இருக்காங்க, அதெல்லாம் வேற விஷயம். பட் அதுவும் அவங்களும் யூரோப்ல தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே அப்படி இருக்கும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப பிரச்சனையா போயிடுச்சு. பிகாஸ் தே இன்ஃபேக்ட் அப்டேட்ஸை விடுங்க, காரே சில பேருக்குலாம் ரொம்ப டிலே வந்துச்சு. லாஸ்ட் ரேஸ் சவுதிக்கே, பஹ்ரைன்ல இருந்து சவுதி கொண்டு வரதுக்கே டிலே ஆயிடுச்சு. அண்ட் இந்த ரேஸ்லயும் நிறைய பேருக்கு நிறைய பார்ட்ஸ் வரது டிலே. ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது அப்டேட்ஸ் அவ்வளோ நோட்டபிள் அப்டேட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் டீம்ஸ் மைட் say something to satisfy the media, because
அங்க வந்து ஒரு நூத்துக்கணக்கான மீடியா பீப்புள் டேக்கிள் பண்ணுவானுங்க கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லி தான் தெரியணும். பட் லாஜிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க, the updates might not come. The first notable updates are going to come in Imola for many teams. Not only for Mercedes, Ferrari is planning it, Red Bull is planning it, and I feel all 10 teams will be with updates in Imola. ஆனா இமோலால ஷார்ட்டா நேத்து சொன்னா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். இமோலாலையும் you can't understand how these new cars are going to work. ஏன்னா that's again a very bumpy track. ஸோ அங்கேயும் porpoising issues சால்வ் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. So let's see what happens. We have to wait until Spain to know the real performance of these cars. Sometimes I feel, Aranga, even 10 races down the line, I think it will be difficult for teams to still realize the full potential of the new regulations. So I'm saying even Spain may be early for some teams, but for many others it may take even half the season. So yeah, let's see. அப்போ நீங்க சொல்ல மாதிரி ஸ்பெயின் could still be a pain for many teams. Pain. True. Especially for someone like Vettel, you can relate for the pain, huh? அது கண்டிப்பா இருக்கும். It will always be pain, and also for our Spanish matadors as well. Today was not a good outing, but red letter day for all the Scarlet Ferrari fans. இந்த மாதிரி domination or dominating a circuit. And if I'm not wrong, Charles got the Grand Slam in this race. Yeah. Where he led every lap, he got the fastest lap, he was on pole, he won the race obviously. So I didn't notice. It was Grand Slam. So super. Some were saying it's the first Grand Slam after 12 years. I heard. Last Grand Slam, Lewis. Sure. Yeah, I'm not. If I'm not wrong, Lewis. For Ferrari. Okay. And Vettel panla. illa. And apparently every time a person has got a Grand Slam, he has gone on to win the WDC apparently for the past 11 years, if I'm not wrong, barring 2020 where there was no Grand Slam. From 2011 to 2021, everyone has won a Grand Slam. And the Grand Slam by a Ferrari driver since Alonso 2010. That is really long. Huge. Alanga. It's long time. இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரேஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சோ இல்லையோ, டிரைவர் அண்ட் டீம் ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் வாஸ் வெரி ஃபன்னி. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ஹிலேரியஸா இருந்துச்சு. ஃபெராரி இப்படிலாம் ஒரு ரேடியோ பேசுற அளவுக்கு வந்துட்டாங்களான்னு ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு ஸ்கிரீனிங்ல நிறைய பேருக்கு சொன்னாங்க, எப்படி இருந்த ஆளுங்க இப்படி வந்துட்டானுங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் லாஸ்ட் என்ன ரேடியோ இருந்தது, அது ஏதோ சொன்னாங்க for the fastest lap, right? So even Leclerc was worried whether we had yes, so Charles wanted to go for the fastest lap, but avanga onnum illa, poi mooditu otitu va and checkered flag kondu va, that is more than enough. But in the process, but Charles, no pressure on Charles got the fastest lap as done. Shreyas சொன்ன கமெண்ட் மாதிரி லைக் பெரேஸ் வந்து ஆர் யூ தேர்னு அவங்க ரேஸ் இன்ஜினியர் கேட்டிருக்காங்க. பெரேஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் ஜெட் லாக் இருந்தது. தட் வாஸ் ஒன் திங் தேர். Also from George Russell, we saw a different George Russell in this weekend or this race, I would say, where he was, I wouldn't say complaining, but more vocal on the radio, where I think he was battling with Perez for a podium position. But the team said, conserve your tires. Your battle is not with Perez. Yeah, let him go. Russell got super pissed, where he said that, no, that is not what I like to hear from the team. But eventually, all things ended well. He did get P3. But even on the podium layer, Russell, I don't know. Russell wasn't. Even I felt the same. Aranga and I both felt that Russell many of the other people also felt the same. Yeah, அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இல்ல, because you remember Kunal was saying that there is a meme where the third winning guy will be celebrating like with a champagne, with a champagne, and they will be celebrating more than the winner of the race. அந்த மாதிரி Russell celebrate பண்ணனும் actually, because not only the podium finish in this race, he's second in the drivers championship as well. So and I think he was very emotional. I totally agree. I think he was a bit on the emotional side, I've seen some photos where he was almost crying. Yeah, even I thought the same, Abu. But if you see his radio messages, and if you see his reaction at the podium, and if you see post drivers conference and post drivers
interviews, right? He was feeling like Okay. something. He was not happy with it. I don't really understand. Yeah. Yeah, because I understand that he wants to perform more, but you have to be learn to become conservative. You are in a top team, even though they are lagging Mm-hmm. this year, but you are in a world defending constructors championship. So you need to They're go still, go with the flow. yes, I have And a question, Aranga. yeah, It's just அதை பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. uh, Because George Russell let Perez through, he came third. If he had battled Perez more, do you think Lewis Hamilton would have overtaken George because he'd have lost some tires? Would yeah, this have sure. happened? Definitely. Also, he didn't let Perez easily, right? So he yeah. wanted to. Yeah. He was fighting a bit more as well. And speaking of Perez, ஒரே லைன்ல முடிச்சிடலாம். Perez was phenomenal today. Yeah. I mean, The especially start when was Yeah. bad. The the start start was was bad, bad, but he but after recovered. No, that, the start was good. Kunal, no. He I just lost, wanted to give a point. he lost The the start position was to really Lewis. good. Yeah, I understand his start was actually his start was very good, but he was so good that he went too close to Max Verstappen. Correct. Then he had to slow down. Because he had to slow down, Lewis Hamilton took away and he lost the The position. door, the Actually, door was பார்த்தீங்கன்னா, open. he got a very good start off the line. Yeah, Correct. The but door I do, was open but I for do think. Perez. yes. So, we have one more question. When we are talking about the tracks, motorsports தமிழ் கேட்டிருக்காங்க. Greetings. How about bringing Mandalika circuit up in Indonesia? As Shreyas replied, I don't think they have a great one for F1, and I don't think the present sponsorship opportunities will suit the race. And when there were other Indonesian drivers இருக்கும்போதும் அவங்க அவ்வளவா பண்ணல. When Rio Haryanto was there, and after that we had someone else. Yeah. Even uh, his father, Uh, uh, his father was having the KFC franchisee. Sean Galil. Sean Gunn. Sean Galil was about to come to F1. ஆனா அதுவும் நடக்கவே இல்லை. And Pertamina actually was looking for huge sponsorship opportunities in motorsport. ஆனா in the last few yearsல நிறைய கம்மி பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. So they started targeting only for specific அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மட்டும் டார்கெட் பண்ணாங்க. But yeah, seeing a potential Indonesia race in the future is very much likely, if you ask me, because the next era, even though the whole world is talking about electric vehicles and all, F1 recently made a survey and told, see, electric vehicles can come, but by 2030 it's impossible to achieve those targets in any way, in logically feasibility and implementation and all. So, and we need to also look for other environmentally friendly fuels and also. So Southeast Asia presently is concentrating on biofuels. So recent Aramco acquisition for Petronas as well, as Malaysia. Aramco actually நம்மளுடைய பாரத் பெட்ரோலியம் வாங்குறதா இருந்துச்சு. There were huge rumors, but instead they went to buy Petronas in Malaysia. I don't know if they bought or he bought a huge They, stake inside they bought Petronas. a stake in. They bought a stake in it. They were Aranga. stake Yes, as well. they got a stake, and hence we can see all those developments. And the aspect like Indonesia can come in, if you ask me. And Indonesia potential sponsorships and partners கிடைச்சாங்கன்னா வர சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. In Shreyas fact, put a in comment. the last Indonesian raceலயே பாத்தீங்கன்னா president இருந்து he was during there was heavy rain also if when the Yeah, yeah. MotoGP, and the Indonesia president himself attended, and he promoted the GP well. I feel the present government also can push things forward. Probably in 2 to 3 years time we might see an Indonesian race. ஆனா நம்மளுக்கு இப்போ சார் இந்த ஒரு கேலண்டர் நிறைய கியூ இருக்கு. கேலாமி ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இஸ் செட் டு கம் பேக். Come back. இப்போ ரீசெண்டா மோனோகோ வந்து இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. அது ஒண்ணு. There's even rumors of Belgium losing out as well. That's what the Belgium rumor. losing out potentially it was expected actually because of the funding and the politics which is happening over there. But I don't want to see Monaco and Belgium losing their place, because we had only Belgium, Monaco, Monza.
Monza, and Great Britain, Silverstone. Silverstone. Are these four are evergreen tracks which were there pretty much almost 99% of all the in the race in the F1 seasons. So I don't want to see them, even though Monaco, the logical things they say are correct, but there could be some exceptional for Monaco. That's what I feel. அவங்க நடத்தலாம். ஸோ லெட்ஸ் சி. நிறைய இது இருக்கு. இதுல என்னன்னா கூத்துன்னா, மூணாவது ரேஸ் வந்து லாஸ் வேகாஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க யூஎஸ்ல. And that too on a Saturday. So that from the Asia and European side they can see on a Sunday. Asia, European side viewers, ஆமா, ஏன்னா அந்த ஃபார் எண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரில இருக்குல்ல. ஸோ ஜோன்ஸ்ல ஒத்தே that's a wise decision if you ask me. But having 3 races in the same country, that just because they have 2-3 time zoneன்றதுக்கு ஒரு time zoneக்கு ஒரு race வச்சிட்டானுங்க. அதுவும் இருக்கு. Let's see. Practically speaking, having more than 25 races won't be feasible, but team structures and regulations could change potentially in the future, so that we can have accommodating races, more races during the weekend. If you ask me personally, I want to see more races, but thinking from the team side, it's going to be tough. But அதுக்கேத்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்கன்றது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. For me, I feel 21 races would be good enough. 18 was a limit what the teams were doing before, like or the calendar was there 18. You want to stretch at the max would be 21. But if you go more than 21, it's a bit stretching for all the mechanics, for all the engineers, and it's going to be an overburden. So, I mean, you have a lot of drivers battling or having a say, stating that 23 races it will be a burnout for everybody. Drivers can get to go home after the race finishes, after a debrief is done, but not the engineers, not the mechanics. So, and mechanics speak again, we spoke yesterday, but good job by the Aston Martin mechanics, because they just showed, right? Like you have, and obviously they are the ex-Force India crew. We used to obviously do really well. They're still continuing the good job. If you remember, I think it was 2020 as well in Hungary, where Red Bull got Max's car ready in 9-10 minutes, right? That's the kind of pace, that's the kind of standards that the mechanics can achieve. So that's amazing. Aranga, thanks for the setting the tone as well. Mechanics kaga neenga shout out. So that was really good. That was really good, impromptu. But yeah, big shout out to the mechanics for it. So, but I feel for them if it is going to be 23 plus. Yeah. To add on to Kunal's good point about burning out on mechanics and the teams themselves, எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இவங்க வந்து யூரோப்ல ரேஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா நார்த் அமெரிக்கால போயிட்டு மறுபடியும் யூரோப் வந்து ஐ ஃபீல் நிறைய ரேசஸ் அப்படியே அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஷெட்யூலிங் வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணா, ஐ திங்க் they may be able to stop the unnecessary traveling at least. Logistically கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். That is because Aranga once told me the problem is even if it's the same continent, the weather conditions are also big issues for a lot of countries. அது மட்டும் இல்லாம because of COVID also many restrictions are there for many countries. I understand that, but இதெல்லாம் கொஞ்சம் the logistical issues மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு if you're able to arrange it accordingly, maybe the teams and the mechanics themselves, they will get some time off. And one more thing is a huge shout out to the people at the factory as well, for the amount of crashes and damages these guys are doing. Those guys work will be cut out. Not only do they have to work on improving the car, but also they may have to work on the existing car itself, for the amount of issues that are coming. And I think Aranga Kunal, you can shed some light on this. Yes. Vettel not having enough practice in the previous sessions totally showed in the race. Turn 4ல போய் அந்த மாதிரி கிராஷ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அங்க turn 4ல கிராஷ் ஆகிறதுக்கு என்ன இருந்துச்சு, I didn't know at all. Abu, I first thought it was a Vettel's mistake, Nano, but aprom pata the engine completely stalled. So that was the reason actually. Because both of us are next to the screen, right? The engine also, I mean, really அப்படினு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். Actually it was not. When he entered the curve, when he turned forward apex touch பண்ணிட்டு he was attacking the outside curbs. So பண்ணும்போது அந்த specific point his engine got stalled.
So Okay. I mean, but also this is happening a lot, no? yeah, but also Kunal? Sebastian also said that the inexperience or I would not say inexperience, but the time not spent on the car, right? Because simulatorல அரங்கா கூட சொல்லியிருக்காரு that how much ever time you spend on the simulator, situations like porpoising, uh, race like situations is not there in the simulator. So it's very difficult to handle the AMR. FP3 le பார்த்தோம், both Stroll and Sebastian had a shunt. And in the race, when Sebastian started pushing on hard tires, which was also seen by Carlos Sainz as well, where he completely beached himself on the gravel, and he was kengifying the team that, oh, Marshall irundha tali udung sollupa, I want to go back to the Yeah. track. But unfortunately, if you are beached, nobody can touch the car, nobody can do it. You need sondamave as a driver, you have to bring it out, and if you get It's out not of the car, MotoGP. yeah, it's not MotoGP. If you get out of the car, it's a full-fledged retirement, whatever issue it is, right? So, at the end of this, so one of the things that I felt Alonso and Albon did really well is they did not push really hard on the hard tires. They were contained and they controlled it, whereas Vettel Hard and on the hard Sainz did tires, push huh? hard on the hard tires. So, Shreyas given a funny comment. They can't afford the 50,000 euro fine for the marshals. Nice that one, is nice true. one. That was a nice one. Before you lose track, Really? I want to say, before we go on, huge shout out to Kevin Magnussen for saving that car. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கார்லோஸ் சைன்ஸ் எங்க ஆஃப் ட்ராக் போனாரோ அதே மாதிரி தான் கெவின் மேக்னசன் ஆல்சோ ஆஃப் ட்ராக் போனாரு. It was a just miss. Just miss. So Kevin வந்து அந்த காரை ஹேண்டில் பண்ணது huge kudos. One more thing I want to add to Kunal's point as well. I feel last year ஹாஸ் எப்படி அன்ரைவபிளா இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஐ திங்க் ஆஸ்டன் மார்டின் அன்ரைவபிளா இருக்கு. பேசிக்கலி இட்ஸ் ரோல் ரிவர்சல் ஆஃப் ஆஸ்டன் மார்டின் அண்ட் ஹாஸ் F1 team. லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஹாஸ் பொறுத்தா திஸ் இயர்ஸ் ஒரு ஆஸ்டன் மார்டின் எனக்கு தோணுது. Because that car is really unrivalable. அதுவும் இன்னைக்கு நிறைய அழுத்துட்டு போறாங்க. வில்லியம்ஸே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க. அதானே kudos to Albon, man. Like Kunal said, அந்த கார் வச்சு 54 laps, that too 56 in a new tire, not visible. Only one lap it on soft tires. Yeah. Unbelievable. And many people make it funny. நீ பாட்டி சும்மா முடிச்சிருப்பாங்களா? fuck the rules. நீ பாட்டி முடி என்ன பண்றா பாத்துப்பான்னு. Yeah. I mean, it is, and obviously, right? People were asking as well that why couldn't Albon, finish in that same set of hard tires? Rule irukudhu. If it's not a wet race, if it's not like a full inters or full wet thing, you have to pit at least once. It's a mandatory pit stop. எனக்கு ஒரு செகண்ட் பயம் வந்துருச்சு. நான் தான் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம விட்டேனா ஏதாவது அப்டேட் கொண்டு வந்தாங்க. அரங்கா தாட் வில்லியம்ஸ் ரூல் புக்க மறந்துட்டாங்களோ, வீட்டுக்கு வச்சுட்டாங்களோ. இல்ல அரங்கா தாட் நம்ம தான் அப்டேட் ஆகலையோ இந்த வருஷம் Q2 பண்ண வேலை மாதிரி இதுக்கும் ஏதாவது பண்ணிட்டாங்களான்னு. அது ஒண்ணு. இன்னும் என்ன நினைச்சேன்னா Latifi had 2 stops. Okay, I thought they were in the thought that பக்கத்துல வர முடியுமா, 2 ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க 2 காருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்தா ஒரே கார்ல பண்ணிருக்காங்களோ அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு see at the end that strategy நல்லா ப்ளே பண்ணி அந்த ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. It was really good actually. சரிப்பா, ஆல்பானியோ, பெரஸ், கார்லோஸ் சைன்ஸ், லூயிஸ் மாதிரி அந்த ஃபேம்ல போட்டுடலாமா டயர் கன்சர்வேட்டரான்னு? கண்டிப்பா. And I don't know if you remember, this was the same Albon who in 2020 he was racing for Red Bull, right? When his race engineer told him Sebastian did 37 to 40 laps on the soft tires, he said that is unbelievable. So I would say doing 57 laps on this 57 to 56 laps on hard tires was unbelievable from Albon. Like that was especially with the current Pirelli tires. Current tires are really எங்க வேணா பஸ்ட் இருக்கும் பா. அதுக்கு அப்புறம் மேக்ஸ் மாதிரி இவன அடிச்சிருப்பான். Also bus ஆகிறதுன்றது ஒண்ணு. இன்னொன்னு cars are really losing the pace. The cars are really losing the grip and the pace and the optimum performance window because நேத்து வந்து சயின்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தான். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரேசஸ்க்கு வீடியோ கவுன்ட்னா majority of the team திரும்ப one pit stop தான். I kind of liked it the first race where they had to make 2 pit stops at least. அந்த மாதிரி situation இருந்தது. It was good. The reason why was Albert Park is a newly led circuit, right? என்ன நடக்குதுன்னு புரியல. No.
I think Aranga? There is some sort of there is some Yeah, sort of Achu. vibe. actually two pit stops optimally பண்ணிருக்க வேண்டியது, but the first Aranga, we are having issues with your Wi-Fi, Aranga. stint itself. Okay, I have one question. Albert Parkner, do you feel that கம்மி laps மாதிரி? No, they have to cover that minimum distance. Yeah, about 300 kilometers or so is the distance. Yeah, 300 kilometers is the minimum race distance, right? So it is covered. Compound tires வேற போட்டு இருக்கலாம். வேற compound tires sets. இல்ல, I think இந்த மாதிரி C2, C3, C4 தானே? இல்ல C2, C3 and C5 if I'm not wrong. கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கலாம் because soft மெஜாரிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட் ஹையர்டு மீடியம் மூணுமே யூஸ் பண்ற சிச்சுவேஷனா ஒரு ட்ராக்ல வரும்போது தான் இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹவு அதர் டீம்ஸ் பிளே. சம் கோ ஃபார் மீடியம் ஹார்ட், சம் கோ ஃபார் சாஃப்ட் மீடியம், தேர் ஆர் சாஃப்ட் மீடியம் சாஃப்ட் அந்த மாதிரிலாம் போவாங்க சில பேர். அண்ட் 2 pit stop இருக்கும்போது felt really good during watching the Bahrain race. அந்த இதுலயும் Ferrari did really well. டபுள் ஸ்டாக்கிங், Ferrari டபுள் ஸ்டாக்கிங் எல்லாம் பண்ணாங்க. I think the only reason why they didn't, I think the only reason why they went for C2 and C3 was, I think even Pirelli didn't want to take much of a risk. Naka C3, C4, C5 பண்ணிருக்கலாம், but I don't think they want to take much of a risk. And also because Albert Park is a newly laid circuit, it was not having much wear on the tire. இருந்திருக்கலாம், நல்லா இருந்திருக்கும். இல்ல அச்சு, பட் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. I think Aranga and Kunal also can answer. நம்ம வந்து டயர் அவ்வளோ டேமேஜ் ஆகலன்னு சொல்றோம், ஆனா ரெட் புல் டீமுக்காக there was lot of graining on the front left tire. அது இருக்கு. மேக்ஸ் பெரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் ரியர் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுமே கிரேடிங் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு, ரியரும் சரி டயர் வேர் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. Exactly. I think it is car specific, Achu. The cars have higher downforce. எனக்கு டவுட் இருக்குது, நான் சொல்றது கரெக்டா நீங்க சொல்லுங்க. காரோட வெயிட் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால வேரிங் கொஞ்சம் நல்லா ஆகுதா? வெயிட் நல்லா ஒரு சைட்ல லெஃப்ட் டர்ன் ரைட் டர்ன் எடுக்கும் போது கரெக்டா இதனால டயர்ஸ்ல வந்து பிரஷர் கம்மி ஆகுறதுனால கிரைனிங் ஜாஸ்தி ஆகுதா? அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் இருக்குமா? லைக் அ பால் பியரிங் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஒரு ப்ராப்பர் பேலன்ஸ்ல போயிட்டு இருந்தாதான் 4 டயருமே கரெக்டா இருக்கும். இல்லனா மேக்ஸ் வந்து எப்பவுமே கர்ப்ஸ்ல நிறைய விடுற கேஸ், அதனால கூட இருக்கலாம். I'll answer one part of your question, Achyuth. It is also depending on the driver style as well, right? Now, for example, there are so if you're saying that if left side then greening out the right side then greening out there, you also have to see the number of turns which is there on the left or right on each circuit. So if that is the case, right, then one side of the tires will definitely get more worn out. Also depends on the driving style as well. While Perez had greening, he didn't complain a lot, but Max, you know, is very aggressive, and he was fighting with Charles, where Charles was putting purple after purple after purple. So Max had to respond to that as well. So when he did respond to that, obviously his tires also started graining. So while Max has come a long way in his driving style, but that one area which I feel that avanukku improve pannona, tire management should be a lot. But these are some of the factors. Yes, weight of the car, the way the balance of the car is, right, Achu, that also matters. If the balance how of the about car going through the curbs? Yeah, so if you remember, Achu, I will give you an example. 2020 season la 2019-20 season la Mercedes preferred tire even last year also were the medium tires. Avangalku, even though if they have soft and hard whatever they have, right, their optimum tire where they can get the best performance out was a medium tires. The car was suited for it at whichever track it was. So that is something which teams will also look at, right? When the tire compound and the type of tire suits their car the best as well. So that also matters. Now if hard tires, as you saw, right, like push pannavathu, at least an Aston Martin, the hard tires did not work out. Sebastian pushed, he couldn't. Lance Stroll was not really pushing, but Chidambaram வந்து இன்னொரு 4 டயர் செட் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா எல்லா காம்பவுண்ட் பண்ணுவாங்கப்பா, நான் எல்லாமே ட்ரை பண்றேன்னு அந்த பிட் ஸ்டாப் ஸ்ட்ராட்டஜில இருந்திருக்காரு. So that மாதிரி இருந்துச்சு அவருக்கு. That was there, right? So it matters. So all of these factors are there for a car to have lesser graining, for driving style as well. That's why you see some of the drivers. In fact, I don't know if people remember, but Lewis back in the day, in his starting McLaren years until 2010,
was a very, very aggressive driver, and his tire wear was a lot. Later, post 2010, he is when he started maturing, learning how to manage his tires and drive well. So balance of the car is there, but also a huge amount of driving style as well required, where you can manage the tires, where curbs have to be avoided. But yes, these are some of the factors. Okay. And Aranga, I think if you can take some questions from the YouTube section also. கேக்குது. அதுக்கு முதல்ல நான் இருக்கணுமே. Yeah, Aranga should be given a 10 minute or a 10 minute time penalty to be off from YouTube because of his internet connection. நம்ம ஸ்கிரீனிங் ஏற மாதிரி Aranga வைஃபை அப்டேட் பண்ணனும்ப்பா. இன்டர்நெட் படுத்துச்சு, என் பிசியும் படுத்துச்சு. சரி, okay. Yeah, we have a comment from Chid as well. Chid வந்து comment வச்சிருக்கான், or rather he's asked a question, right? Whether Stroll getting a 5-second time penalty today for weaving on straights, which was obviously not good on his part, but Max got a black flag last year in Brazil. Is it because of the inconsistent decisions from the FIA no சொல்ல முடியாது, race stewards னு சொல்றான், which obviously they do represent the FIA. Actually இது வந்து நிறைய வாட்டி மேக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. Sometimes Sebastian complained about Lewis in his 2018 and 2017 yearsல. அப்போ black and white. Lando Norris also had this in 2020. I will tell you. So where this time they changed the structure, right? This time they changed the structure and modified a bit, right, on how the stewards are there. This time konjam leniencyum paakalam, at the same time there could be some different decisions as well. Also, Achu, there's one thing there, right? Is weaving on the straight. There is one race where I don't know if people remember or not, where the lead driver actually did weaving and Lewis Hamilton was actually pushed off. Charles Leclerc in 2019 in Monza, I forgot which turn it was. Was it I think before the Ascari chicane or so, where he actually weaved on the straight. He pushed out Lewis Hamilton. Lewis complained, but Charles was just given a black and white flag as well. So நிறைய வாட்டி நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், இது black and white தான் தந்திருக்காங்களே. I thought Perez would get a black and white flag only. Perez Stroll ra. Sorry, Stroll. சை Stroll பக்கத்து கன்ஃபியூஸ் தானப்பா, அதனால எனக்கு இதாச்சுப்பா. No, I mean, so there was another incident played in the turn one. Yeah, it was turn one race. Turn one irundhu, where approaching turn one, he was leaving on the straight like before. குவாலில இருந்து பார்த்துனுக்கோம்ல Stroll ஓட இது. So maybe that's why வந்து இவனுக்கு time penalty தந்தாதான் next raceல இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான்னு இருக்கும். There was another incident, Achu, which could have played into the minds of the stewards. Again, right, it's just my assumption. I cannot verify this. But there was an incident for turn 3 and turn 4, if I'm not wrong, where he pushed Valtteri Bottas off the track, where Lance Stroll had the inside line. And again, the benefit of doubt could have been given to Lance because he had the inside line. And Bottas was pushed off the track. And Bottas said, he clearly pushed me off the track. And because Bottas was pushed off the track, Gasly also overtook Bottas, and Bottas lost 2 positions. So maybe they were a little, I don't know, I'm assuming, right, again, that they could have been lenient. So, Yuki, no? That was Yuki, not Gasly. That was Gasly. Gasly. So that's where Gasly also could come and score some points. Else he had no space at all. Correct. So that could have been, maybe that could have been a factor that சரி அவன் இந்த லீனியன்ட்டா போயிருக்கு. Red Bull has good pace and இந்த வாட்டி என்ன AlphaTauri சுத்தமா காணோம். ஏண்டா எதையோ பேசும்போது எதையோ உள்ள கொண்டு வரீடா. சரி, ஓகே. Gasly நம்ம தான் பேசுறோம். காமெண்டேட்டர்ஸ் மறந்தே போற மாதிரி இருக்குது. குணால் இந்த மாதிரி நீங்க மறந்துட்டாங்க சொன்னீங்க நீங்க. அது நானும் குணாலும் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தோம். நானும் கூடாலும் basically in the whole weekend RB powertrain, I mean the Honda PU, obviously Honda PU la konja problem irundirukum. RBBT. So in Scuderia AlphaTauri வந்து would have limited some power, obviously, and Max Red Bull could have taken a risk, or they could have noticed that they would have had something on the upper hand compared to AlphaTauri car, so they would have ran doing the other way in the optimum power. Proper data, but angiyum or car ku poirchi, and for Perez
after the Max win. ஏன்டா அரங்கா I think we are having internet issues with Aranga. having another technical issue with அரங்கா. அரங்கா ரெண்டு பேரும் ஒரே இருக்காங்க. அச்சுக்கு பிரச்சனை இல்ல, அரங்காக்கு மட்டும் ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது. So this is Apu, this is like you know how you get driver 1 driver 2 preference, adhe madri brother 1 brother 2 preference irukudhu. So that is how the internet is playing out. brother avardaya you can clearly see endha brother ku priority kedikudhu internet la. So adhe madri, so we had to on a lighter note, I think the number one brother is Achu here now. So left but as Shreyas also mentioned comment la that AlphaTauri did lose out on the safety car. A lot of people lost out on the safety car, namely Alonso as well. Alonso was the biggest loser in all the safety cars, where again the Alpine strategist or the team did not fit you know Alonso properly. இதெல்லாம் ஆத்மாரோட இன்கன்சிஸ்டன்சி தான். அது ஆஸ்டன் மார்டின்ல இருந்துச்சு, அதேதான் இங்கேயும் வருது. போய் எந்த தைரியத்துல அவனை எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. இதுல நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரைஸ் சர்வைவல் we are looking to new challenges. அது ஏன்டா ஓல்டு வடக்கு ஒருத்தரை கூட்டு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு. So that is also another reason. Aranga and I were discussing as well. Maybe they tuned down the you know the Red Bull powertrains as well. Like and again I feel the same thing that's what they would have done with Perez oda kuda, because Perez Gasly வந்து எரிஞ்சதாலயா பஹ்ரைன்ல எரிஞ்சதால கொஞ்சம் டியூன் டவுன்லயே பண்ணி பாத்துக்கலாம். So even Perez we could have been tuned down because again right like it's a little tricky. Perez kuda keta illa when Max retire ஆகும்போது like what happened to Max's car, அப்போ இன்ஜினியர் சொன்னாரு அதெல்லாம் தேவையில்லை, அந்த வண்டிக்கு அன்னைக்கு மாதிரி நானும் கடைசி லாப்ல போய் விட்டுற போறேன் நிறுத்திட போறேன். Yeah, I mean, and but also one more thing, right? Actually, I really felt a difference in this thing that yes, it could have been that the team could have communicated more, but I looked at it in such a way that the engineer wanted Perez to drive with a free mindset, like not get worried. Seri, and the powertrain nale edo aidumonu. Illa, yeah, so true da. It was a freer mindset and basically and நீ ஓட்டு உனக்கு எதுக்கு அது கவலை, மேக்ஸ் அந்த கவலை பண்ணல, நாங்களே கவலை பண்ணல, நீ ஏன்டா கவலை பண்ற? கரெக்ட், your PU வந்து கொஞ்சம் டியூன் டவுன் பண்ணிருப்பாங்க. I don't know if they would have, but it looked like because it was a huge gap, Charles just he almost had one whole pit window in front of where he could have pitted and come. In case Perez தான் இருந்தா நான் வேணா ஒரு சாஃப்ட்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் லேப் அடிக்கலாமான்னு கேட்டிருப்பான் சார்ல்ஸ். He was asking that. He was 19 seconds ahead of this thing, right? You lose 18 seconds or something on a pit stop. Yeah, exactly. He wanted to do another pit stop. Anga kuda Harry sonna yo onnu illa ஓட்டிட்டு போ. அது கமெண்ட் வாங்க எல்லாரும் நம்ம ஸ்கிரீனிங் பண்ணதால எல்லாரும் பர்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. He had good reactions as well for that. So it was இந்த வாட்டி அதுக்கு நல்ல ரியாக்ஷன். ஆனா எதுக்கு ரியாக்ஷன் தந்தாங்களே நம்பாலங்க. மேக்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணு எல்லாரும் ஓன்னு அடிச்சாங்க. So but see one thing I'll tell you what I was discussing this with Aranga as well. நல்லா இருக்குது to see Ferrari take a firm decision and not be confused about what strategy to actually play on. அவங்க என்ன பண்ணாங்க strategist மாத்தாங்களோ what I don't know what they did. நிறைய பாஸ்தா கொடுக்கறாங்களோ but they are so CEO வந்து இப்படி கேட்டிருப்பாரு. இனாச்சிரோட இருக்காரு ஆனா அவருடைய ரோல் வாஸ் no he was promoted actually. He's actually head of strategy actually. Strategy higher மைக்கேல் மார்சிக் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணிருக்காங்க. நீ வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் சரியில்லை, நான் ப்ரொமோஷன் கொடுக்க சொல்லிட்டு வேற பொசிஷன்ல போட்டு they got someone else and that is how it's working out for Ferrari. And one more thing I want to say, I think there was some rumors Ferrari is looking for new young strategists in their mid 30s அந்த இதுல இருக்கறவங்களா ஏதோ சொல்லிட்டாங்க. கொஞ்சம் அந்த சைடுல டிபார்ட்மென்ட்ல வந்து Ferrari நிறைய எம்ப்ளாய் பண்ணிச்சு.
அரங்கா சொன்ன மாதிரி there has been a lot of restructuring which has happened in Ferrari. Inaki Rueda ரோலே actually two people க்கு split பண்ணிருக்காங்க. There's been a lot of structural changes in the team. ஆமா, அதுவும் roping in AWS is also helping them a lot. அதுதான் இந்த வாட்டி நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்க AWS டேட்டா அவங்க data is coming, they are reading it pretty well it seems. அந்த லாஸ்ட் 2 years பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அந்த டேட்டா இஷ்யூஸ் தான் இருந்திருக்குது. எப்போ பிட் ஸ்டாப் பண்ணலாம் வேணான்னு டிரைவரோட இன்புட் வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. That's how Sebastian Vettel in 2020 gave good inputs. இந்த டைம்ல நான் டயர் மாத்திருக்கேன். Charles wasn't able to tell properly. Correct. Now in the 2 years வந்து Sainz last year ஏதோ ஒரு ரேஸ்ல சொன்னா let's change ன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரேஸ் வந்து எதுக்கு எனக்கு நல்லா தான் இருக்குதுன்னு லாஸ்ட் இயர் ஒரு ரேஸ் அதானே சொன்னா Sainz ஐயோ எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணா எனக்கு நல்லா தான் இருக்குதுன்னு. I think one of the main reasons Ferrari எதுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா not only Ferrariயோட restructuring and the driver pairing it's ரொம்ப complementary because Charles Leclerc and Carlos Sainz are someone who like to speak to the team a lot. அப்படிதான் தோணுது. Before when Vettel was there, Charles Leclerc and the priority இல்ல. He was not always the one who was giving the main feedback. And Vettel போன பிறகு I feel that Carlos Sainz இருந்துச்சு but after Vettel going, I think both Carlos Sainz and Charles are together developing the car. ரொம்ப cohesive டெவலப் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா you see every decision they take, no, it's very complementary of each other. ஆமா, நான் அதுதான் சொல்றேன். இல்ல அது ஒரு potential reason. But overall பார்த்தோம்னா between Red Bull and Ferrari, now we are seeing a completely new Ferrari and completely new Red Bull. Red Bull எப்படின்னா இருடா ஸ்பேஸ் விடுறா. Red Bull வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா like old Ferrari days மாதிரி. Now they are having Perez to look after the development and everything on track. ஏன்னா on trackல development வந்து Red Bull நடுவுல நிறைய வருஷம் பண்ணவே இல்லை. The last time they did it was with Mark Webber most of the time, and then after that slightly with Ricciardo. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கரெக்ட்டா எனக்கு on track feedbacks நிறைய எடுத்ததே இல்ல நடுவுல. because on track feedbacks எல்லாம் எப்ப எடுப்பாங்க after the post race slightly from the drivers, but they won't give that importance to them. They always get the feedback from the simulators and put those. It was a fully technical team, and they used to rely a lot in softwares, and they used to rely a lot on data to develop the car. But now now Red Bull எப்படி இருக்காங்கன்னா it's just like any other team how they were there in all these years, because Red Bull and McLaren were the only teams to be fully technically development teams மாதிரி Formula 1 இருந்துச்சு இத்தனை வருஷமா. But now Red Bull has gone for a very normal and convenient strategy and the way of working. ஆனா ஃபெராரி அப்படி கிடையாது. ஃபெராரி இப்போ வந்து அப்படியே உல்டா. இட்ஸ் லைக் ஃபெராரி அண்ட் ரெட் புல் டீம் உள்ள டீம் மாத்திட்டு பேர் மட்டும் மாத்தாம இருக்காங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. Now what Ferrari is doing is, as Abu said, Carlos and Charles are both equally developing the car, but they are not doing the amount of work which, for example, Kimi Raikkonen used to do on track. Kimi Raikkonen வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்காரு on track. ஸோ அதனால்தான் he was lagging a bit behind, and all those things were there as well. So இந்த வாட்டி வந்து they have roped in back Antonio Giovinazzi in a simulator. They have sometimes Focoட involvement அவ்வளோ இல்ல, but slightly I mean lesser than the olden last few years. We have other Callum Elliott sometimes, and we have one more one. Who was it? I forgot. In fact, even Robert Schwarzman is not much, but Callum Elliott இருக்காரு. And sometimes even surprisingly Mick Schumacher in the pre-season முன்னாடி இந்த season start பண்ற முன்னாடி he was working with Ferrari as well, since Haas was also working with Ferrari in the development process. So they were using Mick Schumacher as well in the process to develop both the cars, not only for Haas Ferrari but the Ferrari as well. Because now currently he has started step by step to work on more things for Mick. So இதுதான் பேசிக்கா. ஏன்னா Red Bull had gone to the convenient way of working,
why அதுவும் ஏன்னா ரீசெண்டா எல்லாருமே எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான். கேஸ்லிய தூக்கினாங்க, ஆல்பன் வச்சுட்டு ஆல்பனை தூக்கினாங்க, அப்புறம் பெரஸ் வச்சாங்க. The one of the main reason to get Perez was that for his experience and for his ability to give the feedback to the team. ஏன்னா Red Bull drivers program works very differently compared to other drivers program. Red Bull drivers program is a completely sponsored drivers program. Yep. I mean, they if not completely, also some drivers bring the sponsors. That's there, yes. But how Red Bull junior program works, the way it's that it's completely focused on the drivers, so that if they win now, they can achieve more. And of course, if more constructors points and most constructors top finishes for the Red Bull in F1 means more money to them. So that's where that's how the whole Red Bull system works. But அப்படி பண்ணி அந்த 2 young drivers வச்சு it was backfiring them a lot in the last 3 to 4 years. அதனால they thought, okay, we can change this if we take Perez and go back to Mark Webber, Sebastian Vettel days. நான் லாஸ்ட் டைம் பெரஸ் லாஸ்ட் இயர் ஓட்டும் போது நிறைய வாட்டி குணாலுக்கும் ஸ்டேக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன். Red Bull is current Red Bull is nothing but they are back to the 2010, 2002, 2014 era. Blueprint. So abdi 1.2. But speaking of Ferrari now works like how McLaren and Red Bull used to work before. I mean, McLaren is still following a pretty much technical way of working, except the recent days they are continuously restructuring. We know what Zach Brown was doing behind the scenes. So Zach Brown change பண்றது நம்ம notable changes பார்த்துட்டு இருக்கோம் on track. அது ஒன்று இருக்கு. So Ferrari wants to work in a very new way now, because எப்போ Charles Leclerc சைன் பண்ணாங்களோ அப்பயே கொஞ்சம் தெரிஞ்சது. And then when they preferred Sainz over Vettel, that was also known. So how they are going to work அப்படின்னு. And recent yearsல என்ன ஆச்சுன்னா, the car has to be developed either towards the front or either towards understeering or either towards oversteering. That's how you develop for a driver, build a car for a driver. So now if you have one driver who prefers understeer and if you have other driver who prefers oversteer, you are going to have a lot of issues in that car. That also was one potential reason why Vettel was not taken back by Red Bull. Red Bull actually considered taking back Vettel before he announced the Aston Martin. But why they didn't take was they had a potential developing and of course a long future with Max Verstappen. They were looking already for that, and now it's also announced. So அப்படி இருக்கும்போது Vettel கொண்டு வந்துட்டு, Vettel is also their evergreen boy because he only won them the championships. So அவனாலதான் அந்த பேரே இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் Red Bull வந்து the name he has out of 5 நாலுமே அவர்தான தந்தது. And that too, if you go to the Red Bull hangar, right, in Austria, there is a full museum. The museum name itself, like the whatever trophies they have, right? Red Bull ring. It's called the Red Bull hangar na sollte. Like whatever in the Red Bull ring only there is a Red Bull museum. So it is named after Sebastian Vettel. That he is always I mean, he is given the name, he will always remain Red Bull's golden boy, but obviously they have moved out from Vettel. Exactly. Still Maxக்கு வந்து 6 years இது தரது வந்து I still think ரொம்ப dangerous. அது வந்து அதை பத்தி நேத்து ஆக்சுவலா ரொம்ப ரீசனா பேசணும். Let's not deviate much. Coming back to the topic why deviation, let's deviate back to the YouTube comments because we have not attended there for a long time. Views of VR has asked as a question, why George should not allow Lewis to pass. Like Shreyas answer பண்ணிருக்காரு. No, in the last stages I think Russell and Lewis were P3 P4, right? Now my take is it's a podium position. Yeah, I mean it's a 1.3 or 1.2 second gap. For me it's a podium position, right? If I was in George's position, why do I want to let Lewis to pass? Let him come and attack me. No, if he has pace, let it. George simple mindset. Pace இருந்துச்சுனா நான் விட்டுறேன். என்ன விட ஜாஸ்தி பேஸ் இருந்துச்சுனா தேவையில்லாம I don't need to make someone behind Lewis to come and attack him. அவனோட ஒரு point. Also that was something proven in qualifying also, because qualifying la அவங்க highest position the reason both were giving toe to each other. So that was the only reason why they could
Yeah, நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ Mercedes if they don't give toe to each other they'll have a lot of issues. Exactly. அவங்க அவ்வளோ ஹையர் பொசிஷன் ஃபினிஷ் பண்ணவே முடியாது. 3 செகண்ட் கேப்ல இருந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவனை விட்டுடலாம்ல 3 செகண்ட் கேப் தானேன்னு. that's actually bullshit asking that. Even if டீமே கேட்டாலே ரசல் can actually say fuck off. 3 செகண்ட் பின்னாடி இருக்க அவனுக்கு நான் ஏன் தரணும்னு. if you yes strategy can come. Achutan dropping bombs on YouTube. கமெண்ட்ரியில அது சொல்லும்போது I thought எங்க கிட்ட பீப் பண்ற டெக்னாலஜிஸ்லாம் இல்ல, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சரி பீப் பீப் ஆஃப் பண்ணு. No bro, அவன் இன்ஜினியர் வந்து நீங்க சொன்னது அந்த இதுல வந்து two things now you can agree and disagree also in that everyone. இன்ஜினியர் வந்து அவன் பவர் யூனிட்காக பாக்குறான். இதே டயலாக லூயிஸ் கிட்ட போய் சொல்லிருக்காங்களே இது வரைக்கும் எப்பயாவது இல்ல அவன் அப்படியே விட்டுருப்பா நம்ம பவர் யூனிட்டை கன்செப்ட் பண்ணணும்னு இந்த 6 yearsல. No, so Achu, I'll tell you one more thing. The time when Lewis was doing it, right, the position was different. Lewis was actually in the championship contesting position. அது நான் சொல்ல வந்தேன். Yeah, correct. இப்போ வந்து they are not Mercedes in a world drivers championship until and unless they bring this thing, right, updates or so, and that two updates which will be miraculous appoda undu. Otherwise it's not there. The only thing they can fight for right now is the constructors championship, which they are doing very smartly. They are doing very smartly, very ரெண்டு பேருமே 3 ரேஸ்ல ரெண்டு பேருமே அவங்க பாயிண்ட்ஸ் தட்டாங்க. ஃபெராரியும் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு போஸ்ட் இன்டர்வியூலயே ஹார்னரும் ரசல் அடிச்சிட்டாங்க. you should develop the இல்ல for that I am with Russell side alone. அது ரசல் இல்ல, என்ன கேட்டா ஆல்பனே அந்த கமெண்ட் பண்ணலாம், மிக் ஷூமேக்கரும் பண்ணலாம், கே மேகும் பண்ணலாம். ஏய் காரே ஓடலடா நீ ஃபாஸ்டா இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் obviously right at the end at today's debrief race when Mercedes team is sitting down, Lewis will be an unhappy person where he felt that he did not get the advantage of the safety car, or he probably could have got P3, but as Shreyas said, it is unfortunate, but as Shreyas said, George did well in the race. The strategy played out for him, obviously, right? Also, and they are fighting. Also, speaking of position, right? Speaking of position, we are all forgetting one thing. Last year it was Lewis Hamilton and Bottas doing pretty much the second driver job, development job, and everything. Second driver da. Now Lewis Hamilton has to do it. He has no other way to go. Either you do it or you quit. That's what Mercedes also will be saying to Lewis Hamilton. And that is it's a pre-Bottas era. எப்படி இருந்துச்சோ திரும்ப அதேதான் அவனுக்கு லூயிஸ்க்கு pre-Bottas era. So I'll tell you what, one person whose role pre-Bottas era கூட சொல்ல முடியாது. நீக்கோ ராஸ்பர்குக்கு ஜென்சன் பட்டன் அலான்சோ கூடலாம் he has to அந்த மாதிரி இப்போ இந்த வந்த சிச்சுவேஷன். This year I see Lewis as its rookie year. ரூக்கி இயர்ல எப்படி லூயிஸ் இருந்தானோ அந்த பேக் டு ஹிஸ் ரோல். ரூக்கி இயரை விட 2008 ரோல்ல சொல்லுவேன். Because 2008 role. Yeah. And Aranga and Achu, there's one important person who needs to step up in the Mercedes garage is Toto Wolff. இந்த சிச்சுவேஷன் டிஃப்யூஸ் பண்றதுக்கு as a team principal, டோட்டோ வந்து அவரோட கல்ச்சர் ஆஃப் வின்னிங் கேஸ் ஸ்டடி நாங்க சொன்ன மாதிரி HBR ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ரிவ்யூல ஹார்வர்ட்ல போய் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு Professor Toto. But this is where Toto will definitely play a role, where I'm sure Russell was disappointed with whatever strategy call, but his engineer was not by Perez. Yeah, and Lewis feels he was done in by the incorrect strategy or so. But Toto and the debrief, that is where he has to play a part. Actually, I think I know the reason why Toto is not saying anything, because now it's not Bottas that he can talk freely. He knew how Bottas responded, because Bottas actually being a Finn, he has a respect for other people. அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க டிஃபன் நீ என்ன வேணா சொல்லு, நீ சொல்றது நான் பண்றேன், உனக்கு இதான வேணும் நான் தரேன்னு. பட் ஜார்ஜ் வந்து சேம் பிரிட்டிஷ் கை. ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ், பிளாக் ஒயிட் yellow பிங்க் பிரவுன் எதுவா இருந்தாலும் சரி, பிரிட்டிஷ் இஸ் பிரிட்டிஷ். நீங்க அங்க லாங்டவுன் நாரிஸும் வெய்யி, ஜார்ஜ் ரசலும் வெய்யி, பழைய யாரா சொல்லுங்கப்பா, பழசு யாராவது பழைய பிரிட்டிஷ் வேற யாரா இல்லாதவங்க. நைஜல் மேன்சன், குட் ஓல்ட் நைட். நம்ம முஸ்டாச் கை, நம்ம நைஜல் மேன்சன் வச்சாலும் இந்த இது இருக்கும். So he has to be very careful on what he says in media, or else அவனுக்கு ரொம்ப பேக் ஃபயர் ஆகும்.
from the driver. For me, the answer is very simple. Okay, for me, the answer is very simple. Mercedes என்ன பண்ணோம்னா they should do exactly what Ferrari did last year. Okay. Exactly. I was about to say that same thing. More than last year, more than last year, you should say Ferrari 2019. What they did with Charles Leclerc. See, when today's George Russell's position is exactly similar to Charles Leclerc's position in 2019. Okay. Yeah, actually. So whenever Leclerc performed better, right? They were supporting Leclerc. So that they could gain some good results and good positions for the race. In fact, if you remember Singapore 2019, Charles Leclerc was performing better up to one point. After that, it was better performance by Sebastian Vettel, and Sebastian Vettel had a nalla performance in the mid race. And the point where Ferrari became dynamic, and the point where they started preferring Vettel more than Leclerc. So in the dynamics in the Motorsport, Mercedes can go ahead if you with that year Ferrari பண்ணது கரெக்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். What Vettel and Charles fans will not agree. See, யார்கிட்ட பேசுறதோ நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். உனக்கு இல்ல you have to back off. நான் pit stopல வந்து இது பண்ணிட்டு அழுகிறதுன்னு. But after Carlos came, we haven't seen anything because nearby ரெண்டு பேர் ரொம்ப இல்ல 1-2லயே ஃபைட் வரல. ஃபைட் வந்தாலும் அப்படி இருக்காது because Carlos Sainz oda in the environment பார்த்தனா first season வந்து he has been teammates with like guys like Max Verstappen, அதுக்கப்புறம் Daniel Ricciardo, Hülkenberg, அப்புறம் இப்போ வந்து Charles Leclerc, Norris. So Kvyat மறந்துட்டியா? அந்த Kvyat மறந்துட்டியா? Yes. There was a 2017 British GP where Kvyat and Carlos Sainz both crashed, where Sainz says, like, tell Daniel that he did an excellent job into crashing into me. So he told on the radio. So Carlos was in that environment. Carlos was environment, and none of them are slouches. They are really, really good drivers. Even Kvyat also, he's a really good driver. So Carlos Sainz pushed. Take the very recent example for Carlos Sainz, McLaren days. How McLaren was doing very well with Carlos and Lando, because they were having that dynamics, and Carlos was always supportive of that. So adunala nariya per padal sollirukanga Carlos to have a Carlos teammate is very good. Carlos as teammate is very good because he will both perform and he will also understand the whole team as well. Adudha anga Carlos. Surprisingly, I feel even Charles, I feel is very understanding of the team. Even last year also recent maturing is good. Recent maturity Charles ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவன் எதுவும் தப்பு பண்ணாம இருக்கான்னு. I am stupid வரல ஒண்ணு. நடுவுல we saw the same Max Verstappen, and we know what happened last year. So let's see. You know, people in screening were saying நீ Max Verstappen and the same with Charles Max சொல்றல. People who were screening simply came on us. கண்டிப்பா பாருங்க மேக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ஸ் கிட்ட விட்டுடுவான்னு. பிகாஸ் மைண்ட் செட் எல்லாருக்கும் லாஸ்ட் இயர் செட் ஆயிடுச்சு. மேக்ஸ் வில் டூ எனிதிங் டு நாட் லெட் தி அதர் ஒன் வின். இட்ஸ் நாட் எனிதிங் டு ஹிம் டு வின். ஹி வில் டூ எனிதிங் டு நாட் லெட் தி அதர் ஒன் வின். But today the start that mentality can only go get you through to some time. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல when other people comes to know, they'll be wary of your driving. லூயிஸ் ஹாமில்டன் தான் மேக்ஸ் லாஸ்ட் இயர்ல எத்தனையோ அவனுக்கு விங்லாம் போயிருக்கணும், ரியர் விங்லாம் போயிருக்கணும், ஒண்ணுமே இல்ல. அதுவும் லாஸ்ட் இயர் கத்தாரு அங்கெல்லாம் விங்க வந்து பறந்து இருக்கணும். அந்த விங்க கொஞ்சம் தான் உடைக்க வச்சான். தட் ரீஃப்ளெக்ஸ் இன் ரீட்ஸ் மேக்ஸ் இல்ல சவுதி அது ரெண்டு கட்சி சாதுப்பா. அதான் இந்த வாட்டி மேக்ஸோட பிஹேவியர்ஸ் and Max how he is going to perform கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணணும். because if I'm not wrong, it is the first time since Ricciardo that he is current drivers championship he is the second one in the team since Ricciardo days. அதுக்கப்புறம் இல்ல புரியல. Now Perez is ahead of Max illa in the championship. அது வந்து ரெண்டு ரேஸ்மே ஓட்டாததால இவன் ரெண்டு ரேஸ்மே ஓட்டிட்டான்டா, முடிஞ்சிச்சுடா. Yeah, but you should see also his dynamics and how he is going to work with the team, right? That is also there. Those two races, first raceல ரெண்டு பேருக்குமே போச்சு. இந்த ரேஸ்ல வந்து
அவன் எங்கேயா விட்டோ இல்ல பின்னாடியா இருந்ததுன்னா அந்த டைனாமிக் Yeah, it's not his mistake. ஏன்னா That's இந்த not his ரேஸ்ல mistake. வந்து அச்சு ஆஃப் அப்படியே பண்ணிட்டாங்க. ஐ திங்க் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா உள்ள இருந்து ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இவன் நிறுத்த அப்படி மாட்டான்னு தெரிஞ்சுட்டு. அச்சு இல்ல the இல்ல same way அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலி. see wait அச்சு the same சேஃப்டி way இஷ்யூஸ் நிறுத்துறா. Achu, the same way, Perez will also feel in Saudi Yeah. Arabian Grand Prix, அவன் தப்பே பண்ணல, அவன் P4 அவன் எதுவுமே பண்ண முடியல. That safety car came. அது ஃபுல்லா அந்த he was சேஃப்டி hard காரோட இதுதான், அவ்வளவுதான். சார்ல்ஸ்க்கு வந்து அந்த ரேஸ் வந்து லக்கு. That was Perez's race to win. He was just bad luck, right? So in all the races, in these 3 races, right, he has not put a foot wrong. Sergio Perez, he has stepped up in terms of both quali, in terms of both race system as well. அந்த விதத்துல நிறைய நியூ ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்க என்ன கார்லோஸ் சைன்ஸ்க்கு பாக்குறீங்கன்னு வேற என்கிட்ட கேக்குறாங்க. என்ன சொல்றது, இவனுக்கு போய் கன்சிஸ்டன்ட் சொல்றீங்களா விட்டாண்டே. அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் பாருங்க. And also this is the first retirement with him in Ferrari. Last year ரிட்டையர் ஆகல, ஒரு ரேஸ்ல அவன் ரிட்டையர் ஆகல ஃபெராரியோட. he performed. He was always finishing in points இல்லையா? So it was points in case இல்லனா கூட ஒரு ரேஸ் ஏதோ பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கல அவன். 13 வந்தான் ஏதோ ஒரு ரேஸ் 12 13 வந்தான். அது சம் இஷ்யூஸ்னால வந்தது அவனுக்கு. அது ரிட்டையர் ஆனது மேபி the first race it's a good feat because how we remember all the previous Ferrari drivers, Charles and Vettel. I remember Charles not retiring in his 2014 retire ஆனால அவன் 2013 or 2014 he had a one retire in 2014 Charles இருந்தான். Charles வந்து 20 Charles வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரே ரிட்டையர் ஆனா 2019ல அவன் 2 ரேஸ் ரிட்டையர் ஆனா. அதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்ல. No, so everybody, both Charles and Vettel have retired. What Brazil Interlagos 2019 the best example. ரெண்டுமே அடிச்சிட்டாங்க. I don't need to go farther. Brazil was nail in the coffin. முடிஞ்சிச்சு. அப்போவே தெரிஞ்சது கான்ட்ராக்ட் காலின்னு. Both retired. எல்லாரும் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வரமானா I'll say it's only 20% chance சண்டை வந்து இடிச்சுக்கிட்டு. Preferably எல்லாரும் கார்லோஸ் தான் விட்டு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஐ திங்க் போத் ஆஃப் them விட்டு கொடுக்கலாம். யார்கிட்ட டீம் கிட்ட கேட்டுருவாங்க யாருக்கு பேச இருக்குன்னா நான் விட்டுறேன்னு. Because they both like hanging out with each other. It's going to be the pretty much the olden days of McLaren. The recent McLaren of Lando and Lando Carlos, or when Lewis and I mean except in the exceptional cases மட்டும் விட்டுட்டு Lewis சொல்றேன் நான் நினைச்சேன். இல்ல சென்னா ப்ரோஸ்லாம் கிடையாது, எக்ஸெப்ஷனல் கேசஸ்லாம் விட்டுருங்க அதுக்கு சொன்னேன். பட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹவ் மெக்லாரன் யூஸ் டு டீல், அது மாதிரி தான் ஃபெராரி டீல் பண்ண போறாங்க. சென்னா ப்ரோஸ். But one more thing I want to add, in the mutual relationship between Ferrari and Charles and Sainz வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 12 to 14 ரேசஸ் வரைக்கும் ஓடும். ஓகே, அப்புறமா ஒரு கிளியர் டைட்டில் சேலஞ்ச் வந்த பிறகு மேபி there will be a small shift in preferential. அவ்வளவுதான். 12 to 14 ரேசஸ் வரைக்கும் how Ferrari is going to preference constructor preference பண்ணுவாங்களா டிரைவர் preference பண்ணுவாங்களா இந்த இயர்? Any team will go for constructors. Red Bull ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கன்ஸ்ட்ரக்டர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, மேக்ஸ்க்கு தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. But I'll tell you what, Acho, simple. The funda will be very simple for the team. Qualifying la who is at the front, unless there is a big gap, right, they will get the first preference for sure. Let that be strategy, let that be whatever it is, that will be there. Today Carlos was P9, he started, right? Charles was P1. Obviously the strategy, the first call would go for Charles. And Carlos strategy ஒண்ணுமே தர முடியாது கார்லோஸ்க்கு, ரெண்டு லாப்லயே போய்ட்டான். I'm just telling you that. But what if he didn't spin? What if he didn't spin? What if Carlos would have gone right? He would have gone for a really long one. Charles ku da first priority எப்பவுமே கொடுத்திருப்பாங்க. They would have asked Charles started with hard tires also. Carlos Sainz started in soft and medium hard. அதனால அலோன்சோ பின்னாடியே வந்திருந்தா அவன் how Alpine perform well. So that is the thing, right? So see Achu, அதனால தான் சொல்றேன், even Aston Martin, Sebastian pushed, he spun and he hit the different cars. Carlos where he pushed, if you see he completely pushed and he was out. So Alonso did not push whichever is there. So gear வந்து hydraulics ல வரும்தானே, gear shift, gear down. hydraulics இல்ல எலக்ட்ரிக்கலா? ஏய் அவர் ஏதோ பேசிட்டு இருக்க, நீ என்ன நடுவுல வேற ஏதாவது டாபிக் பேசுற? நான் சொல்றேன், ஏன்னா அங்க பாக்கும்போது ரீப்ளே பார்த்துனே இருந்தேன்.
நீங்க டயர்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க, ஆனா அதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கியர் தான் கட்ட மாட்டான். டேய் டயர்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்டா, இருடா அத பத்தி வரலாம். So what he means to say is correct. Shreyas சொன்ன மாதிரி Carlos was given a brilliant strategy with hard tires. Yeah. He should not have pushed, but he could have actually gone long. And had Carlos been there, right, in the race or whatever, they would have actually made him go long. I'm assuming, right? Albon. Not as long as Albon. No, not as long as Albon. 30, at least 30, as long as how Alonso did. At least as Yeah. long as Alonso, they would have made him to go. See, throughout the weekend there was the issue of tires for Ferrari. Just that was not for Charles Leclerc alone, or not for Carlos Sainz alone. It was there for both. Who handled it? All three components actually. Who handled it better? Who handled it better was Charles Leclerc, obviously. The thing with Carlos Sainz last year பார்த்திருப்போம். He always used to waste one tire to understand the braking and all the sorts of the tires. That's how Carlos Sainz works actually. Okay. So in the weekend வந்து Carlos Sainz சொல்லிட்டே இருந்தா அது வந்து ட்ராக்லயும் தெரிஞ்சது. It's like Ferrari needed at least two flying laps க்கு அப்புறம் தான் அந்த டயரே ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகுது. So that is something which I am not able to handle it அப்படின்னு Carlos Sainz சொன்னான். ஸோ அதனாலதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுலயும் he had to choose hard because of his starting position, but hardல இல்ல, வேற சாய்ஸே இல்ல, பிகாஸ் மீடியம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி இருந்துச்சு, புரியல எத்தனை லாப்ஸ் லாஸ்டிங் மீடியம். நோ, அதான் பேச வரேன் அதுக்குள்ள அச்சு broke me off. Okay. Yeah, we'll stop in few minutes. You get already 1 hour mark வந்துருச்சு. So this is a very important discussion. இது முடிச்சிடலாம். So while coming to mediums வந்து for Ferrari it was working very awfully because throughout the weekend it was giving only 6 optimum performance laps. 6 laps மட்டும் தான் கொடுத்தது. Usually mediums used to be the preferable tires for pretty much all the teams and all the races, but this specific race, especially Mercedes. Yeah, especially Mercedes. Yeah. இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா hard only did a better job than mediums for all the teams actually. That is also why Albon go on the strategy கொடுத்தாங்க. That is also why Alonso also had to go, because the original plan for Alonso would have been going with as much as hard. அதுக்கப்புறம் if you put soft and come out, because only soft and hard were working better compared to mediums. So Carlos Sainz, since he was starting from P9, right, due to his own issues and as well as team's issues, he had to start in P9. So he would have thought, and the team also would have brainstormed such a way that ஹார்ட் போடுறதா மீடியம் போடுறதா என்ன, ஏன்னா சாஃப்ட் போட்டா கஷ்டம், சாஃப்ட் போட்டு அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜில விளையாட முடியாது. ஆனா என்ன கேட்டேன்னா அவங்களுக்கு இருந்த டிஃபிகல்டிஸ்க்கு சாஃப்ட்லயே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் தே குட் ஹவ் பிளேட் வித் சம்திங், ட்ராக் பொசிஷன். மீடியம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் லோட்ல ஒர்க்கே ஆகல, அதுவும் தெரிஞ்சது, அண்ட் ஹார்டும் ஒர்க்கே ஆகல. ஸோ ஃபியூல் ஃபுல் லோட்ல, ஆமா. So they needed minimum 2 flying laps to do, but unfortunately the tires were not working. இன்னைக்கு வந்து கார்லோஸ் சைன்ஸ் மட்டும் நம்ம தப்பு சொல்றோம். கார்லோஸ் சைன்ஸுக்கு இன்னைக்கு ஆக்சுவலி பிரெல்லி தான் இங்க ஃபால்ட்டே, பிகாஸ் பிரெல்லி வந்து இன்னைக்கு வந்து நல்லா சொதப்பிட்டாங்க. டயர் தான் வெடிக்கலே தவிர நிறைய பேருக்கு டயர் ஒர்க்கே ஆகல. we've seen Gasly go off, we've seen the Haas go off. Perez was going out. Schumacher flat spotted. Romba lockup setup. One of the reasons, I think one point I just want to reiterate என்னன்னா, இந்த வாட்டி வந்து ஆஸ்திரேலியன் கிரவுண்ட் ப்ரீ கொஞ்சம் ட்ராக்ல கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணாங்க. There may be a small chances that பழைய ட்ராக் அப்ரோச் பண்ண மாதிரி சில கார்னர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிருந்தா it would have not worked out as before. So அதுவும் I think we should take into consideration, because somewhat of எமிலியா ரோமானியால கொஞ்சம் தெரிய வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா, சோ கொஞ்சம் எமிலியா ரோமானியால தெரியாது. எமிலியா ரோமானியா வந்து ஏன்னா எமிலியா ரோமானியால பழைய டயர்ஸ்லயே செம்ம பம்பியா இருந்துச்சு. But this time, even though the tire width is lesser, you have the new suspension system for all the teams, and so you have porpoising in all the cars. So இந்த வாரம் ஏன் பெராரி ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு பாப்பாசிங் சொன்னதால இந்த வாரம் I was about to come to that. I think Ferrari, I think just agree with me or not of your opinion.
எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க எதுக்கு இந்த வாட்டி ஃபெராரி லுக்ட் a bit more competitive than Red Bull சொன்னாங்க. I think Ferrari they purposefully porpoising இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு they compromised on the porpoising aspect and they went to the riskier Is that bad for the driver? approach. It's very bad for the driver. That's why I've been saying in the வருஷம் வந்து driver performance better. It's more important. Yeah, because in the வாட்டி Lewis Hamilton, Max, Perez, George Russell, no one had porpoising except Charles. நீங்க அந்த ஸ்டேட்ல பாக்கும்போது they showed the Ferrari car was very bumpy. I think Hamilton DRS stretchல ரொம்ப porpoising இருந்துச்சு அவனால முடியல. But not up to Ferrari because I felt Ferrari was porpoising a lot. இல்ல actually இல்ல bro, Ferrari அளவுக்கு இருந்துச்சு. நான் எல்லாரும் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு கேட்டுனோம். ரெண்டு பேர் யுகேந்திரன் கிட்ட கேட்டாங்க ஏன் bro Ferrari மட்டும் திடீர்னு Mercedes என்ன it was issue ஆகுதுன்னு அப்பதான் சொன்னா அவங்க ரொம்ப பவர் நிறைய லேப் பவர் போடல. அந்த பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு பவர் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல ஸ்ட்ரைட்ஸ்ல, அது ரெண்டு லேப்ஸ் ட்ரை பண்ணல. ஒரு லேப் ஹாமில்டன் ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லேப்பே நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஹாமில்டன் வந்து பாப்பாசிங் கம்மி ஆயிடுச்சு திரும்ப. ஏன்னா அவன் பவர் ஸ்ட்ரைட்ஸ்ல விட ஆரம்பிச்சிட்டு they started using the powers in the corners. Corners. Okay, yeah. Basically actually the optimum car was optimum and the most perfect car to today's race was actually Red Bull. Okay, yeah, Red Bull oda reliability issue Red Bull reliability issue nalda they had issues. Reliability sir actually had adala solren had Max not retired, yeah, the best like whatever result for the team was P2 P3. If they got P2 P3 right, it would have actually helped them in constructors also. The reliability Max has had 2 DNFs. So Red Bull. Hey, by the way, apparently the issue is not the engine. Aranga Christian Horner சொன்னாரு engine da பிரச்சனை இல்ல, he believes there's something else which is the problem, which is indirectly affecting the engine. அப்படினா சொல்றாரு. சரிங்க, ஏதோ ஒண்ணு engine or the engine or the allied இல்ல அவர் engine பத்தி பாக்கியா சொல்வாரு. ஏங்க whatever bowling fielding சொல்ற மாதிரி இருக்கும். Correct. Whatever component, right, Abu, that car caught fire. Whatever it is, it on the power unit only. விவேக் ஓட இது மாதிரி அவங்க வந்து இந்த இஷ்யூ எனக்கு தெரிஞ்சு நேத்தே ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் டர்ன் டவுன் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. மேக்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி அப்வர்ட் அவர் வச்சிருப்பாங்க. அப்பயும் மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஈவன் இஃப் தே ஃபிகர் அவுட் டியூன் டவுன் பண்ணியும் மேக்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் டியூன் அப் பண்ணிருப்பாங்க லைட்டா. அது அவ்வளவு தெரியல பாரு, அவனால பிக்கப்பே இல்ல. நானும் பார்த்தேன் புடிச்சா மேக்ஸ் கேப் பண்ண முடியல. It could be due to anything. That's why Red Bull couldn't catch Ferrari as well, because they would have started with a tuned down engine as well. I'll tell you what, Aranga, there was at one point of time Charles was going purple after purple, lap after lap. But 2 laps where Max went purple, Charles responded with another fastest lap, whatever it is. I don't know. Red Bull should have, I don't know, tuned down if that was that big a gap. 8-9 seconds. நீங்க வர அவன் turn by lap purple வைக்க எனக்கு லைட் ஸ்வெட். ஆஹா, அசர்பைஜான் மாதிரி எங்கயா விட்டுற போறானான்னு ஃபெராரியே பயந்துட்டாங்க. ஃபெராரி அதான் பயந்துட்டாங்க, கொஞ்சம் பொறுப்பா அப்படின்னு. ஏன்னா உன் பேசல nobody can catch your pace அப்படிட்டாங்க. Ferrari comment, you got the fast lap, I'm pretty sure no one can top that today. என்னடா கமெண்ட் பண்ற ரேடியோல? No, but it was true, right? It was one of the best performance by Charles in a long time. It was well managed, right? And one more thing, I'll tell you one advantage which Charles had, apart from a few, the 2-3 safety car restarts, right? Nobody was able to push Charles. I have a feeling, again, this is my thought. He was driving like Lewis in 2020. நான் பாட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கேன், cleaner. Had Charles been pushed a little, like cleaner நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா Ferrari sir. Not only cleaner illa, like hard tires la, like Charles did not push himself. He paced himself really well with the hard tires. What I'm telling is, had there been wheel to wheel driving, had Charles had to push, I don't know, we could have seen another, like
See, it's basically Red Bull's mishap that Charles Leclerc was free and he could decide his pace and he could drive as much as he wants and they could the team also could control him. தம்பி கண்ட்ரோல் பண்ணு, நீ உனக்கு பக்கத்துல யாரும் இல்ல, நீ தான் வின்னரு, தயவு செஞ்சு காரை ட்ராக்ல ஓட்டு, அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வேலைலாம் பண்ணாத. They started getting 2018 Germany Vettel. அவ்வளவுதான். Yeah. So I was very they've learned from the mistakes, right? I mean, Mercedes obviously was doing whatever it is. Lewis Hamilton எனக்கு fastest lap வேணும், இது வேணும், எல்லாமே வேணும் சொல்லிட்டு. But they learn from Yoda. பண்ணே இல்ல பண்ணாத. ட்ரைல கிட்ட வேணாம். Again, we are being smart, right? It is still early in the season. When other teams have slipped up, right? Max points illa, Lewis is in P5. This is 25 points. Leave the 1 point. Just get those 25 points. Come back home. Leave the 1 point illa, Gunal. And the 1 point அவன் கையில தான் இருக்கு. But it's actually I thought Perez will not push up beyond that. அதுதான் டீம் சொன்னாங்க. See, we have 26 points in our hands. You don't need to worry about anything. So you just drive. அவ்வளவுதான். Because he's not used to that pace. அந்த மாதிரி டிரைவிங் இது. Charles had someone to compete இது. மிஞ்சி போனா third positionல 3 second இதுல 6 second 9 second கேப்லாம் இது வரைக்கும் actually எனக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் இல்ல அவனுக்கு யார்கிட்டயும். This kind of a gap. really one competition. So எனக்கு first ல உட்கார்ந்துட்டு this kind of a gap, right? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மூணு டிரைவர் தான் வெச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஹைபிரிட் வெட்டல், ஹாமில்டன், ராஸ்பர்க். இது தவிர எவனுமே யார்கிட்டயுமே இந்த கேப் இருக்கவே இல்ல. எண்டாகும்போது 19 seconds gap. எண்டாகும்போது 19 seconds gap. These three in the last 10 years or so, only these three drivers had. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம். ராஸ்பர்க் யூரோப்பியன் GP அசர்பைஜான்ல ஒரே ஃப்ளோல he was going, nobody to challenge him. So it's just a commanding performance. I have a small suggestion. I think Red Bull என்ன பண்ணாங்கன்னா, I think the reason why there's a 19 second gap between Perez and Charles நானா, மேக்ஸ் ரிட்டையர் ஆன பிறகு கன்ஃபார்ம் Red Bull சொல்லிருப்பாங்க, டேய் நீ வந்து ஓவரா புஷ் பண்ணாத வண்டி, ஆல்ரெடி ஒரு அடி வாங்கியாச்சு, நீ ஓட்டிட்டு வரலப்பா, நீ உருட்டிட்டு வந்துரு, ஆனா நீ வந்துரு, நீ ஃபினிஷிங்க்கு வந்துரு, கொஞ்சம் பொறுமையா வாங்க சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் ஃபெராரி எப்படி ரெட் புல்லோட யோசிச்சாங்களோ அதேதான் ரெட் புல்லும் மெர்க்கோட யோசிச்சிருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட பேசல, அவங்களால வர முடியாது, நம்மகிட்டயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. சோ இப்போ எப்படி ஓட்டுற அதே கன்சர்வேட்டிவா பொறுமையா ஓடிட்டு இருக்கு, உருட்டிட்டே வந்தாலும் முடிச்சிடலாம், போடியம் பொசிஷன் கிடைச்சிடும். அதுதான் அவங்களோட எல்லாத்துக்கு. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, the reason why I'm saying this is because Red Bull definitely had the pace, like Arena said. Red Bull had the best setup, okay? Best setup for the track. So that's that. Okay, Arena, is there any interesting question on YouTube which you have to take quickly before we leave? Actually, we pretty much are done. Yeah, only Shreyas is coming. Just a huge shout out to Shreyas, who's working from the back end for us. ரொம்ப நன்றி Shreyas, நீங்க வந்து comment section la moderate பண்றீங்க. So thank you so much. Thank you. Also இன்னைக்கு வந்து notable driver வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்பன், with who got that car on a very very long pace. That's something which is underrated today. So if you ask me in this race, until Williams get a point, their first point in the season, அது 3 ரேஸ் அப்பு சொன்ன மாதிரி something really huge, and it's the car they have. அதுவும் ஒன்று இருக்கு. இவர் ஆரன் திடீர்னு வந்திருக்காரு. ரேஸ் பேஸ் ஆஃப் Merc and RB are same. Have you noticed? Exactly. ஆரன் சொன்னது I can agree. Mercோட ரேஸ் பேஸும் RBயோட பேஸும் சேமா இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் RB had a slight edge over Merc, but as soon as Maxோட இன்ஜின் போனதுக்கு அப்புறம் they had Mercோட பேஸ். ஸோ Mercோட பேஸ்க்கும் RB ஓவர்டேக் பண்ண முடியல. ஸோ they were in a preferred position. The race pace wise, Ferrari had the best pace, but the best setup was by Red Bull. If they rectify their reliability issues now, Red Bull will be the car to beat for sure. Yeah, even I genuinely feel Red Bull has the car to beat, Ferrari have the drivers to beat. Adha na solrேன். Yes. And Aston Martin should beat the drivers. Aston Martin should beat the drivers. Adha okay. McLaren getting a double point finish finally. Huge thing. Yes. அதோ ரிக்கியார்டோ தான் இங்க 18-19 ல இருந்தாரு போன ரேஸ். இப்போ வந்து ரெண்டு பேரும் nothing but track specific performance now, because you could see that
Haas and Alfa Romeo were struggling this race. Alfa Tauri was struggling. Alpha So Tauri he- also. Except K-Mag. Yeah, Except K-Mag. K-Mag, yeah, K-Mag is phenomenal. So far, not even Leclerc. Don't take me wrong, but not even Leclerc is for me the driver of the season in the 3 I- races. For me, the driver of the season is K-Mag. K-Mag is Yeah, for putting sure. in K-Mag. wonderful performance. Performance. Yes. The way he saved the car, like I said earlier, no. Sainz வந்து விட்டுட்டார் வண்டி ஆனா K-Mag was able to hold on to the top Yes, without yes. spinning. That's a huge thing. அதுவும் Haas. If not Yeah, anything he else. was defending. He That's was a good defending Carlos actually, right? Like the first, whenever till Carlos was racing K-Mag. So Aranga was also, K-Mag எப்படி defend பண்றான்? I'm like, yeah, K-Mag is a very good defender. Go ask Yeah, Hulkenberg. yeah. Hulkenberg சொல்லுவான் எப்படி K-Mag defend பண்ணுவான்னு. So yeah. I'm so happy. Or I'm so happy or to see சொல்லிருக்காரு 50 engineers playing superbly for RB as planned by Toto. Toto. This is Professor Toto's plan. Like that was the plan which Professor Toto had. So Yeah. I think, Orange சொல்ற next race very will be very interesting with the major updates coming. Yes, Imola will be very interesting with the updates for sure. அதுங்க சில பேர் சொல்றாங்க நம்ம ஸ்கிரீனிங் ஹோல்ட் பண்றோம்ட்டு மேக்ஸ் ஜிங்ஸ் ஆகுதான் எனி கமெண்ட் ஐயோ ஆன் தட் ஐயோ இத பார்த்து எனக்கு வேற பயம் வந்துருச்சு. அதுக்காக மேக்ஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வராம இருந்துறாதீங்க. But Abu- இதுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தங்கள் இல்லை. இது Wait, Abu. coincidence. There is another way as well, Abu. Just because we are hosting the races, Ferrari has been winning. And the jinx இருக்குல்ல? ஓ வரல Yeah, yeah, yeah. நம்ம ரெண்டு race host பண்ணிருக்கோம். Both has been a Ferrari Both chance. are being on by Ferrari. Yes. Hey, and both Mercedes came podium in both spa. ஆமா. So jinx can work in whatever ways possible, but yes, it is how you do. ஏய் அப்பலாம் சொல்லாதீங்க. நம்ம கஷ்டமா இருக்கு நீங்க. நம்ம சீட் இந்த வீடியோ பார்த்தா நெக்ஸ்ட் ரேஸ்க்கு வந்து சேரு ஸ்கிரீனிங் அதான் சொல்றேன். Yeah, orange பாரு, come on, Max DNF. எல்லாருக்கும் Max DNF னா ஒரே ஜாலி. But But yeah, yeah, on a lighter note, I will really enjoy if Max, Lewis, and Charles, fight for the championship rather than having DNF. But hopefully this will happen by at least 7th or 8th race of the season. I hope. Already we have seen enough improvement. Maybe George also may come into the battle. சொல்ல முடியாது. Already இந்த வாட்டி like Aranga said, அவர் மூஞ்சே சரியில்லை ஜார்ஜ். என்னதான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியல டீப்ரீஃபிங்ல. So let's see. ஆமா. In team battles could be also thing to watch this season in many teams actually, not in Ferrari, in many teams. In fact, Red Bull paapom now Sergio Perez is really having an upper hand, so we could see some different scenarios in Red Bull compared to last year. correct. Yeah. Checo. So okay guys, nothing much. We'll update you regarding Imola's screening in the next few days. So stay tuned. Thanks again for each and everyone who came. Yeah. Just one more thing I want to say. For those all who came, we'll be sending out a feedback form. So please send the feedback form because myself, Aranga, Kunal, and all the other Formula Family members, we want to give you the best experience. We want to do as much as we can from our side to give you the best experience. So adukku etha madri your suggestions are really helpful. If you liked it, do say you like it. If you didn't like it, say you didn't like it. It's okay. We'll take everything on board and it is our decision. Perfect பண்ண முடியாது, but we'll improve and do as much as possible. On the perfect side. Yeah. நம்ம முயற்சி பண்ணி பாப்போம். Okay, we are still new to the scene and so Lewis சொல்ற மாதிரி still we rise, we will still rise with all the learnings that we have. So I will put Lewis Hamilton. So, if you notice one thing, from still I rise it became still we rise. Oh yes. In the recent days from still I rise to still we rise nu போயிடுச்சு. நம்பர் 1 டிரைவர் நம்பர் 2 டிரைவருக்கு போன மாதிரி முதல்ல வந்து நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் டெவலப் பண்ணதான் டீமே போகுன்ற மாதிரி எல்லாரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும், எனக்கும் போல்டனும் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி இருக்காரு அவரு. இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணவே வந்துட்டாரு லியூஸ், தெரியுமா? மறுபடியும் Lewis came into create mode in Instagram again today. So அது போஸ்ட் பாருங்க. You can check out the post. Anyways, is there anything which you missed out? Aranga, I think no, nothing much. We spoke pretty much the whole race. Yeah, I think covered the whole race, not the whole race.
சரி Yes. ஓகே ஒன் செகண்ட் ஐ திங்க் தேங்க் யூ அண்ட் Yeah, anything. I guess Moto3 will be already done now. huge shout out to Latifi for finishing the race. Big achievement. அவனை நம்பி நேக்கே லத்தீஃபியோட தப்பே இல்லையா? எல்லாரும் லத்தீஃபி கன்ஃபியூஸ்ல கிராஷ் எல்லாம் பாவம் அந்த மனுஷன். லாஸ்ட் அபுதாபில அடி வாங்காரு, இன்னைக்கு வரைக்கும் அடி வாங்கிட்டே இருக்காரு. எல்லாமே அவர் தப்பு இல்ல. அரங்கா அவனை நம்பிதான் ஆல்பின் இருந்தாங்க, நிறைய டீம்ஸ் இருந்தாங்க. அவனால சேஃப்டி கார் வருமோன்னு அவனால இன்னும் அவன் பாட்டுக்கு சிவனேன்னு ரேஸ் ஓட்டினா. எஸ்பெஷலி ஆல்பின் அருண் கேட்டு இருப்பாரு, ஏன்டா கிராஷ் பண்ணி அப்படின்னு. போனாட்டே தான் அரங்க ஹெல்த் அப்படி தான் சொன்னாங்க, சேஃப்டி கார் வரும் லிக்லஸ் எடுத்து விடுவார் வண்டி அவன் பாத்துக்கலாம்னு போனோம். நான் அந்த ஏமார் சொன்ன உடனே அப்படியே டேய் என்னடா சேஃப்டி கார்னே நீங்க சும்மா வேண்டிக்கிறீங்கன்னு. So it was a very funny situation, but yes, good shout out to Latifi. So okay, I think on that note we can end our streaming. Thanks to Yugi also, who's working for behind the scenes, Achu, Anga, Kunal, and to all the people who are who have been contributing in the comment section as well. ஏதாச்சும் questions மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா DM பண்ணுங்க, எனக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க, அங்கே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிப்போம். And see you guys soon, and looking forward to seeing you guys in the next screening. Stay home, stay safe, and take care. Goodbye. Thank you guys. Aranga. Bye.